Kain foi deificado. Os clãs contam lendas sobre ele. Poucos sabem a verdade. Ele já foi mortal, como todos nós. Entretanto, seu desprezo pela humanidade o levou a criar eu e meus irmãos. Eu sou Raziel, primogênito dos seus auxiliares. Eu o servi por 1000 anos. Estava ao lado de Kain e dos meus irmãos na aurora do Império. Juntos, formamos a legião que reinou em Nazgûl. O dom ainda estava presente. Nos tornamos menos humanos e mais divinos. Kain entraria em um estado de mudança e emergeria com um novo dom. Nossa evolução viria alguns anos após a do mestre. Até que eu tive a honra de superar meu senhor. Por minha transgressão, merecia um novo tipo de recompensa. A agonia. Havia apenas uma saída possível: meu sofrimento eterno. Eu, Raziel, fui condenado a sofrer o destino dos fracos e dos traidores, queimar para sempre nas profundezas do Lago dos Mortos. Joguem-no. Girando, queimando em fogo insuportável, caí nas profundezas do abismo. Dor indescritível, agonia incessante. O tempo deixou de existir. Somente essa tortura e um ódio crescente pela hipocrisia que me condenou a este inferno. Uma eternidade se passou e meu tormento desapareceu, retirando-me do precipício da loucura. A queda me destruiu. E ainda assim, sobrevivi. Raziel, você é digno. Te conheço, Raziel. Você é digno. Que loucura é essa? Que forma lamentável é essa em que eu vim para viver? A morte deveria ser uma libertação, ao invés dessa transformação. Você não sobreviveu ao abismo, Raziel. Eu apenas o poupei da dissolução total. Eu preferiria o esquecimento a esta existência. Essa escolha não é sua. Fui destruído! Você renasceu. O nascimento de uma das abominações de Kain aprisiona a essência da vida. É essa alma que anima o corpo em que você vivia. E aquele, Raziel, é a morte de Nosgoth. Não há equilíbrio. As almas dos mortos permanecem aprisionadas. Não posso colocá-las na roda da vida. Elas não podem completar seus destinos. Redima-se, ou se preferir, vingue-se. Acerte suas contas com Kain. Destrua a ele e a seus irmãos. Liberte suas almas e deixe que a roda da vida gire novamente. Use seu ódio para arrebatar suas almas. Eu posso fazer isso possível. Torne-se meu arrebatador de almas, meu anjo da morte.
portais distorcem no espaço, abrindo caminhos através de grandes distâncias. Você está fraco, deve alimentar-se. Já não sinto mais a antiga fome. Não tenho desejo por sangue. Você mudou. Sua sede de sangue foi substituída por uma necessidade mais profunda. Você virou um devorador de almas. Para manter sua força, você deve caçar os espíritos perdidos do submundo e consumir a alma dos seus inimigos. Suas asas, embora arruinadas, não são inúteis. Segure-as enquanto salta, e elas o carregarão através do precipício. Que infelizes horrendos são aqueles? Sluags, os caçadores do submundo. Sua fome selvagem já destruiu incontáveis almas, espíritos que jamais encontrarão descanso. São sua passagem entre os reinos espectral e material. Com sua ajuda você poderá reunir matéria e poderá manifestar-se no mundo físico. Porém, há um preço. Sua força deve ser completamente restaurada. Não é preciso transporte para este plano. Você pode abandonar seu corpo físico a qualquer momento. Com
conserve sua força para prolongar sua manifestação no mundo físico. Se deixar de se alimentar ou for muito ferido, essa matéria frágil se dissolverá. Você ainda é jovem, Raziel. Ainda conserva várias das suas fraquezas vampirescas. Imergir na água, embora não seja fatal, dissolverá seu corpo físico, obrigando-o a voltar ao mundo espiritual. Observe que no reino espectral, a água não tem peso ou sustentação, e é impalpável como o ar. Seus esforços são fúteis, Raziel. Tais objetos são apenas sombras no mundo espiritual. O que são essas criaturas? Não os reconhece. São os filhos do seu irmão Duma. Isso é impossível. Essas bestas sujas e assustadas não podem possuir nosso sangue nobre. Acredita que o tempo parou para você, Raziel? Muito mudou desde que você partiu do mundo dos homens. Eu conhecia as fraquezas dos meus oponentes, pois eu mesmo as tinha. Ferimentos físicos são passageiros. A carne imortal de um vampiro começa a cicatrizar assim que é atravessada. Os vampiros precisam temer apenas os ferimentos que empalam ou inflamam. A água queima como ácido, e os inexperientes são destroçados pelo toque da luz solar. Eu precisaria alterar minhas táticas para adequá-las aos meus inimigos. Livre da carne, a alma de uma criatura passa facilmente para o reino espectral. Destrua-a com rapidez, Raziel, ou será obrigado a segui-la.
Seu poder físico supera o que conheceu em vida. Mesmo enormes obstáculos podem ser movidos sem esforço. Meu Deus! O santuário dos clãs reduzido a ruínas. Além desses muros estão os pilares de Nosgoth, o centro do Império de Kain. Como parece humilde agora, caindo em ruínas, na poeira da sua antiga magnificência. E, no entanto, acabo de emergir. Aparentemente se passaram séculos, desde a minha execução até a minha ressurreição. Este mundo está sendo devastado por cataclismas. A Terra luta para se libertar da pestilência do Império Parasita de Kain. O destino deste mundo foi predeterminado em pouco tempo por um homem solitário, não desejando sacrificar-se para restaurar o equilíbrio de Nosgoth. Kain condenou o mundo à decadência que você vê. Nesse momento começou a destruição que agora está quase terminada. Nosgoth está à beira do colapso. Seu frágil equilíbrio não pode se sustentar.
menos isto permaneceu constante. O infinito girar do redemoinho do abismo, meu túmulo e o útero do meu renascimento. Embora muito da paisagem de Nosgoth tenha mudado, esses rochedos me orientam. O território do meu clã era para o oeste. Estava ansioso para ver como meus descendentes tinham vivido durante os séculos da minha ausência. Como meu agente, você está além da morte, Raziel. Seus inimigos não podem destruí-lo. Porém, se ficar fraco demais, sempre será trazido para cá para se recuperar. Use seus novos talentos para entrar onde antes não conseguia. Você deve visitar outros portais antes que este se abra.
Agente, você está além da morte, Raziel. Seus inimigos não podem destruí-lo. Porém, se ficar fraco demais, sempre será trazido para cá para se recuperar. Use seus novos talentos para entrar onde antes não conseguia.
os talentos para entrar onde antes não conseguia.
desolação completa. Meu clã, antes orgulhoso, varrido deste mundo como o excremento de uma bota. Eu sabia que não havia feito isso. Kain refused the sacrifice. At last. I must say I'm disappointed in your progress. I imagined you'd be here sooner. Tell me, did it trouble you to murder your brothers? Did it trouble you when you ordered me into the abyss? Eternity is relentless, Raziel. When I first stole into this chamber centuries ago, I did not fathom the true power of knowledge. To know the future, Raziel. To see its paths and streams tracing out into the infinite. As a man, I could never contain such forbidden truths. But each of us is so much more than we once were. Do you not feel with all your soul how we have become like gods? As such, are we not indivisible? As long as a single one of us stands, we are legion. Our futures are predestined. Mobius foretold mine eons ago. We each play out the parts fate has written for us. Free will is an illusion. I found the tomb of Sarafan, Kain. How could you profane a priest by turning him into a vampire? How could I not? One must keep his friends close, Raziel, and his enemies even closer. Who better to serve me than those whose passion transcends all notions of good and evil? The Sarafan were saviors, defending Nazgul from the corruption that we represent. My eyes are open, Kain. I find no nobility in the unlife you rudely forced on my unwilling corpse. You may have uncovered your past, but you know nothing of it. You think the Sarafan were noble, altruistic? Oh, don't be simple. Their agenda was the same as ours. You nearly had me, Raziel.
Fate promises more twists before this drama unfolds completely. Redeemer and Destroyer, Pawn and Messiah. Welcome, time-span soul. Welcome to your destiny. Where am I? Is the usual question. In your case, when might be more apt. Very well, you old snake. If you'd prefer I use my bare hands... This is completely unexpected. This orb disables our vampire enemies, leaving them helpless and incapacitated. Strangely, it seems to have the same effect on that peculiar weapon of yours. But you must believe me. I mean you no harm. You can drop the benevolent facade, Mobius. I know who and what you are. I should kill you where you stand. Perhaps you should, my boy. But you don't. Are you so certain of that, Mobius? My role as Time Guardian affords me a certain level of omniscience, Raziel. No, you don't kill me. That honor belongs to your maker, Kain, some 30 years from now. Ah, you two are a pair. You're just as fatalistic as he is. Death comes for us all, Raziel. It's just a matter of time. How is it that you know my name? We have never met. On the contrary, Raziel, I know you very well. And it grieves me to see how cruelly Kain has used you. I knew you when you were one of the Sarafan Brotherhood, Raziel. We were even close. Oh, please. Fortunately, you need not love me now to be my ally. Are we within the stronghold of the Sarafan priesthood? Yes, but the glorious days of the Sarafan have long since passed, I'm afraid. This is a more cynical and indecorous age. My mercenary army now inhabits this stronghold. We strive to honor the memory of the Sarafan with our own humble crusade. Is this the vampire Vorador? Yes. The scourge of the Circle, the most depraved and decadent example of his whole degenerate race. He slaughtered 6 of my fellow Guardians as they cowered defenseless in this room. And you somehow survived this massacre? I and 2 others. The Circle was devastated. Only we 3 were spared. How convenient. You'll forgive me if I don't naively devour every scrap of information you toss me. You have a reputation for deceit. And who has slandered me so? Your malefactor, Kain? The one who betrayed and destroyed you? Our common enemy? Consider the source before you judge me too harshly. We'll forget about rekindling our old friendship then. But consider an alliance based on our common ground. We both want Kain dead. I can help you do it. You don't want to meddle in this, old man. I know all about your sordid little schemes, but you're simply out of your depth on this one. You underestimate me, Raziel. Let me show you. Even now, Kain is lying in wait for you, unaware that I've snatched you out of the time stream and brought you here to me.
See how he lingers at the very pillars he is destined to destroy, foolishly confident that he has eluded your grasp. The pillars are still standing in this time. Yes, Raziel. They are the embodiment of the divine force which preserves the life of our world. We who serve the pillars maintain their delicate balance, and Kain is destined to be the fulcrum upon which that balance turns. I believe you have already endured the wasteland wrought by his terrible, selfish decision. Kain's very existence is a cancer upon this world. As long as he lives, all of Nosgoth is in peril. You may never again be human, Raziel. But you can re-embrace the essence of your humanity and the nobility of your Sarafan heritage. Go to him, Raziel, and end this. But first, you will need to find your way out of the stronghold, and in this, I'm afraid I cannot help you. My soldiers will not understand your appearance here. They will try to kill you. You needn't fear them, of course. They're no match for you. Try to keep the casualties to a minimum. But do what you have to do. All great movements require a few martyrs. Alone now, I surveyed my surroundings and noticed a second time-streaming chamber. Its entrance identical to the first, but with one distinction. That crystal was significant, but how? I had not yet discovered.
priest. This was the heritage so foully stolen from me when Kain raided my sacred crypt and defiled me. From the influence of Mobius's cursed staff, I could feel the strength of the Soul Reaver slowly returning. If that orb was as debilitating to vampires as it was to the blade, it gave Mobius a powerful advantage over his enemies. I finally understood how Mobius's crusade could decimate the vampires so successfully. If he could immobilize his enemies, they were at his mercy. But why, I wondered, would the staff have any effect on the Reaver? As I neared the stronghold's inner sanctum, a strange sensation crept over me. An indescribable feeling of displacement, a sense of vertigo, as reality itself appeared to warp and bend around me. The disturbance seemed to emanate from the sanctuary's furthest chapel. As I cautiously approached, the sense of dislocation intensified with each step. So this was the tomb of the beloved King William the Just, beatified here as the martyr and catalyst of Mobius's crusade. I was reminded of Kain's journey as a fledgling vampire, how Mobius coerced him to travel back in history and assassinate William, thus igniting a genocidal hatred of vampires among the citizens of Nosgoth. And here I discovered the source of the displacement. The Soul Reaver itself, laid out like a holy relic, and broken, apparently in the battle between William and Kain. I had not thought such a thing was possible, until, of course, Kain shattered the blade against me when he tried to strike me down. Thus, the captive spirit inhabiting the Reaver was released, and binding itself to me became my symbiotic weapon. And so the Reaver met its former self, still imprisoned in this corporeal shell. I watched, mesmerized, as the Wraith blade uncoiled itself and snaked down the length of the physical blade, embracing its twin, its mirror self,
The Reaver's long dormant spirit was now fully aroused, and for the first time, I felt the true presence of this other entity, willful, ravenous, and deranged from thousands of years of imprisonment. The Reaver was now in command, and I, now merely its helpless host, felt my soul being leached to restore the blade. But the Reaver knew better than to destroy its host, and just as I neared the brink of oblivion, the blade released its hold on me. As I recovered, I realized we were now bound together in a fragile alliance. The Reaver no longer merely my symbiotic weapon, but a sentient parasite competing for control. What have you done to me, Mobius? Is this your trap? How mine? Don't forget it was Kain who led you here, not I. While you curse me, the only soul in Nosgoth ready to guide and assist you, Kain laughs at our folly and revels in your dismay. These blades, now coiled in sinister embrace, have inspired terror in the hearts of creatures far more durable than you, old man. Bound together as they are, I can only imagine what they could do to your soul's fragile shell. Raziel, I beg you to stay your hand. This was none of my doing. I have sought only to aid you in your righteous quest. Why, you're trembling, Mobius. Has your confidence abandoned you? You seem to have made a fatal error by leaving your precious staff behind. Is that where all your courage comes from? Listen to me, Raziel. You don't know what you're doing. I have taken an enormous risk by appearing here before you, so defenseless, yet eager to prove my good intentions. If there's anything left of the Seraphim in you, you won't do this. While you threaten me, your true enemy eludes you. Don't concern yourself with Kain, old man. He'll join you in hell soon enough. As you said, death comes for us all. Yes, the wheel of fate demands it. What did you say? The wheel of fate. The inexorable cycle of death and rebirth to which all men are compelled. We serve the same God, Raziel. To strike me down would be striking God's own attendant. And I don't believe even you would take that risk. I tire of your games, Mobius. Now that I know you fear me, I needn't concern myself with you. Kain is waiting for me. Go then, Raziel. Seek Kain out and destroy him in the name of the one God we both serve. You, who were once a Seraphim priest, murdered, profaned, destroyed, and reborn again from his mercy. You are now most powerfully equipped to be his agent, his instrument of restoration and retribution. My own vengeance is motivation enough. By my soul, you almost had me, my little blue assassin. But that'll be the one and only chance you get. I assure you of that. I could now summon the blade at will, regardless of my strength. But once summoned, the blade's ravenous appetite could not be contained. It devoured the souls of its victims, and if I allowed it to become over-aroused, the Reaver would now turn its hunger on me.
Where am I? Is the usual question.